JMD of this Renatus, Mr. Venkatesan, Deputy CEO of our company, Mr. Basto, Senior Vice President of our company. So good evening. I am Selva Sundaram, Chairman and Managing Director of Renatus Group. So the Renatus Group we are doing projects and we are manufacturing also. The Renatus Group construction we are doing Maldives project பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏர்போர்ட் 2 ஏர்போர்ட் ராஜமுந்திரி ஏர்போர்ட் அண்ட் மாலையில் ஒரு ஏர்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம இங்கே சென்னையில் சிட்டி டவர், சென்னை சிட்டி டவர், சென்ட்ரல் டவர் 27 மாடி, தட் இஸ் இன் இபிசி ஸ்கீம். ஸோ அதை சென்னையிலே டாலஸ்ட் பில்டிங். ஸோ தட் ஆல்சோ வி ஆர் டூயிங் நவ். ஸோ ரெனாகான் வி ஸ்டார்டட் இன் 2011. இன்னைக்கு சவுத் இந்தியாவிலே வி ஆர் த நம்பர் 1. வி ஹேவ் 3 ஃபேக்ட்ரிஸ், ஆல்மோஸ்ட் 9 லட்சம் எம்கியூப் பர் ஏனம் வி ஆர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ கேரளா அண்ட் தமிழ்நாட்டில் வி ஆர் தி லீடர். வி ஹாவ் 3 ஃபேக்ட்ரிஸ், ஒன் இன் ஆர்காட், திருநெல்வேலி அண்ட் பெருந்துறை. பெருந்துறை இருந்து தி லேட்டஸ்ட் பிளான்ட். இன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே ஹையஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன், அதுதான் சிங்கிள் பிளான்ட்ல ஹையஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன். ஒரு நாளைக்கு 1550 எம்கியூப் அதில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வி ஹாவ் ஆல்மோஸ்ட் 600 டீலர்ஸ். வி ஹாவ் ஸ்ட்ராங் டீலர் நெட்வொர்க். We are supplying all the corporate industries, Chennai airport, எல்லா பில்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆல் ரயில்வேஸ், ஏர்போர்ட், பிடபிள்யூடி, சிபிடபிள்யூடி எல்லாத்துலேயும் நம்மளோட பொருள் இருக்கு. ஸோ இப்போ 4th பிளான்ட் we are putting in ஆந்திர பிரதேஷ், நாயுடுபேட். அந்த பிளான்டோட கெப்பாசிட்டி now we are putting a fiber cement board. That is a very latest plant. It's a latest technology. அந்த பிளான்ட் production capacity is per annum 60,000 ton per annum. ஸோ நாங்கள் வந்து அது மார்க்கெட் வந்து இந்தியா அண்ட் அப்ராட், யூரோப், மிடில் ஈஸ்ட் அண்ட் ஆஃப்ரிக்கா, இதுதான் எங்களுடைய டார்கெட், மார்க்கெட்டிங் டார்கெட். அதில் வந்து உங்களுக்கு மினிமம் 1000 எம்ப்ளாயிஸ், டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் எம்ப்ளாயிஸ் வி ஆர் கிவிங் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இந்த ஃபைபர் சிமெண்ட் போர்டு இப்போ இட்ஸ் ஏ ஓல்டு டெக்னாலஜி, பட் ஓல்டு ப்ராடக்ட். இந்தியாவில் அந்த அளவுக்கு பெனட்ரேட் ஆகலை. நீங்கள் இங்கே ஆஸ்திரேலியா, யூரோப், மிடில் ஈஸ்ட் எங்கே எடுத்தீங்கனாலும் இந்த பார்ட்டிஷன் வாலுக்கு எல்லா ஃபைபர் சிமெண்ட் போர்டு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ சைனாவில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பில்டிங், எல்லா ஹோட்டல்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ரெசிடென்ட்ஸ், கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் இன்னர் பார்ட்டிஷன் வால் தேர் யூஸிங் ஒன்லி ஃபைபர் சிமெண்ட் போர்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து லாட் ஆஃப் அட்வான்டேஜஸ் தேர். ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் ஆன்டி டெர்மைட் அண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப். இந்த 3 இது அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. ஈஸி டு மேக். எல்லா ஹாஸ்டல்ஸ் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்லேயே ஆர்டர் போடுறாங்க. இந்த ஹாஸ்டல்ஸ் அண்டு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபைபர் சிமெண்ட் போர்டு தான் யூஸ் பண்ண வச்சுருக்காங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் ஆன்டி டெர்மைட். ஸோ அதனால் இந்த இந்தியாவில் நீங்கள் இட்ஸ் அ க்ரோயிங் கண்ட்ரி. 2030 வந்து அவர் இந்தியா இஸ் கோயிங் டு பி அ 3rd எக்கனாமிக் லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமி வரப்போகுது. அதுக்கு லாட் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கம்மிங் அப். வி ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் தட். இது டோட்டலி eco-friendly product. We are using mainly fly ash. It's a totally eco-friendly products. So it's a very good market. இது இன்னும் வந்து இதுக்காக வெரி ஆல்மோஸ்ட் 15% இஸ் CAGR growth இருந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ அவர் பிளான் இஸ் கோயிங் டு இந்த 2030 அவர் பிளான் இஸ் 1,500 crores டர்ன் ஓவர் கொண்டு வரது எங்களுடைய எய்ம் இந்த கம்பெனியை. ஸோ வி ஆர் ஆல் ஒர்க்கிங் ஆன் தட். தேங்க்யூ. Thanks to all of you for being here. My name is Venkatesh. I've been associated with Renatus Group for the last 2 years and in the position of Deputy CEO. I think today the situation is very, very good. So I'm really happy to announce the launch of new products. And before that, my company, I just wanted to say something. So this Renatus Group, it's a Renatus Group. And it is almost about 55 years. We are in this industry. So we started in the year 1970. Blue metals and solitaire நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் construction field. Then after that, அப்படியே வந்து Renatus Projects Private Limited and solitaire infra projects as well as commercial and residential projects as a EPC job.
Second thing the other one is Renaflex, sorry, ready mix concrete நம்ம business start பண்ணோம். I think it is almost 6 plants இருக்கு நமக்கு in and around Europe. And Renatus Procon and சொல்லிட்டு building materials totally the AAC blocks, tile adhesives, எல்லாமே வந்து materials we started in the year 2012. So it's almost 13 years ஆயிடுச்சு வந்து. And now we have established a new company, that is Renatus Products Private Limited. So which is RENAFLEX. This is a new product. So since I am representing Renatus Procon, so we are the market leaders. நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து AAC block manufacturers in the brand name of Renacon. Renacon என்றது இன்னைக்கு வந்து it has become a synonymous. So to the total AAC block. So we have 3 plants இருக்கு நமக்கு. தமிழ்நாடுல வந்து Arcot is our first plant. It's almost about 15 years now. And Tirunelveli second plant, that's almost about 6-7 years. And Perunthuraiல ஒரு plant இருக்கு. ஸோ இங்கிருந்து நம்ம வந்து தமிழ்நாடு அண்ட் கேரளா ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து கேட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆல் த பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ். அண்ட் we are the market leaders with more than 40% market share. And we have established network, more than 600 plus channel partners and spread into almost about 200-250 towns. So, and we also manufacture the building materials like cement plaster, tile adhesives, and we are also into rapid wall panels. So you all know that one today the construction industry is evolving. The traditional system எல்லாமே இப்போ வந்து எல்லாமே pre-engineered material, prefabrication material இப்போ வந்து it has become a very popular because time constraint. People wanted very faster construction, labor shortage இருக்கு, so they wanted the pre-engineered material. So that is how the Renatus has envisioned. In the field வந்து we wanted to be one-stop solution. As I said, right from aggregates ready mix concrete then we also construct the buildings, infra buildings, flyovers, airports, and we also have the building materials, and we are coming up with a new product. So towards this, we are strong in these 2 states. Now our plan is to expand it to the pan-India level. So even as a first step, we started our new plant in Andhra Pradesh to expand our operations even to the South India. That is Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana. This is how we have set up a plant there. So now we are going to make our foothold much stronger. In the next 2-3 years, we want to be the South India dominant player in the building material solutions. So அதே மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ புது பிளான்ட் போட்டிருக்கோம் நாயுடுபேட்டை, ஆந்திர பிரதேஷ். For AAC blocks, நான் சொன்ன மாதிரி that is the South Asia's the biggest, the largest plant, having a capacity of 2000 cubic meters per day. Almost in a month வந்து 60,000 cubic meters, 60 cubic meter. இப்போ வரை இந்தியாவிலவே கிடையாது, சவுத் ஏஷியாலனே ஒரே சிங்கிள் பிளான்ட் வந்து அவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இது கிடையாது. ஸோ வி ஹாவ் தி ஃபர்ஸ்ட் மூவர் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் இட். அண்ட் ஃப்ரம் தேர் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்ப்ரெட் அவர் பிஸ்னஸ். அண்ட் அட் த சேம் டைம் அதே பிளான்ட்ல வந்து நம்ம வால் பேனல்ஸ் கூட பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி வால் பேனல்ஸ் நம்ம வந்து பெருந்துறை பிளான்ட்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்பேண்ட் அவர் பிஸ்னஸ் ஈவன் இன் டு தட் ப்ராடக்ட் ஆல்சோ. நாயுடுபேட்டையில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வி ஆர் making 1000 panels per day, which is almost about 30,000 panels. So once idella in another 3 to 6 months lo vandirichna, the total industry size of these 4 states, that is Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala, 3 states, the market size vandu 3 lakham cubic meter. Whereas namakke vandu or single company ke 50% of the production facility we are going to have. So industry வந்து 50% production facility வந்து Renacon இருக்கு. That's a kind of the vision that we made it, and very shortly we are going to achieve that. So அதே மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ RENAFLEX ன்னு சொல்லிட்டு fiber cement board, that is also a building material, revolutionary product I would say again. So in the plant நம்ம வந்து start பண்ணிருக்கோம். The production is almost ready.
the next 15-20 days is going to be operational. So this is how Renatus so we are aiming at one-stop solution right from A to Z, and we are moving towards that. And we also have a vision that we want to reach 1,500 plus crore in the next 2-3 years. So anything about the company? Is it clear or is it clear? Good evening, one and all. I'm Manoj Pusapan, Joint Managing Director in Renatus Procon. Sir, is briefed about excellently. Is briefed about the company and the group what we are doing. நாங்கள் as a group கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் பண்ணுறோம், அடுத்தது பில்டிங் மேனுஃபேக்சரிங் அந்த வெர்டிக்கல்லையும் இருக்கிறோம். பில்டிங் மெட்டீரியல் மேனுஃபேக்சரிங் பார்த்தீங்கன்னா ரெனகான், ரெடிமிக்ஸ் கான்கிரீட், அப்புறம் ரெனாஃப்ளெக்ஸ் இப்போ புது ப்ராடக்ட் இப்போ இன்னைக்கு லான்ச் பண்ணுறது, இது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் நாங்கள் கவர்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் லைக் சென்னை சென்ட்ரல் டவர், அந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். சென்னையில் மேடவாக்கம் அண்ட் பெருங்கலத்தூர் ஃப்ளைஓவர் 5 years பேக் நாங்கள் தான் கட்டி முடித்தோம். இது மாதிரி நாங்கள் மால்டீவ்ஸில், மொரிஷியஸ்ல எல்லாம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ கரண்டாக 2 ஏர்போர்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒன்று ராஜமுந்திரி ஆந்திர பிரதேஷ்லையும், இன்னொன்று மால்டீவ்ஸில் கேன் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டுன்னு. இது இல்லாமல் நாங்கள் ஹவுசிங் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் மால்டீவ்ஸில் வீடு கட்டி விற்கிறோம் ஆஸ் எ பில்டர். இப்போ கோயம்புத்தூர்ல ரெனாட்டஸ் வரம்னு சொல்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட் கோயம்புத்தூர்ல பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். விச் இஸ் மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங், 144 யூனிட்ஸ் இருக்கு. மால்தீவ்ஸ்லயும் 2 அபார்ட்மெண்ட் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ ஆஸ் எ குரூப் நாங்கள் பில்டிங் மெட்டீரியல் தயாரிக்கிறதும் பண்றோம், தயாரிச்சு அதை வீடாவும் கட்டி மக்களுக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ இங்க இப்போ ஒன் ஆஃப் த டாலஸ்ட் பில்டிங் இப்போ கட்டிட்டு இருக்கிறோம். 27 சென்னை சென்ட்ரல் டவர்னு சிஎம்ஆர்எலோட கமர்ஷியல் பில்டிங் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், ஆப்போசிட் டு சென்னை சென்ட்ரல். About the Renatus group, both the deputy CEO and the joint MD has covered. So I'll cover about the new product that is getting launched, right? So RENAFLEX from the house of Renacon, right? It is a futuristic product. There is some of the players who are already selling it. Just for people who don't know what is fiber cement board, it's a composite building material which is used for drywall construction, right? And so in RENAFLEX, we are using a technology called laminar flow technology, which kind of gives a uniform fiber spread across the material, and you have a very good impact resistance. Any point of time, if you look at any square, you will have a uniform spread, and even the finish is flawless, which kind of gives a non-undulated surface. So there will be zero undulation in the product. So this is world-class sort of manufacturing facility which we have in Naidupeta, which I think already the deputy CEO touched upon, right? We are going to have around 60,000 metric tons of capacity in a year, almost like 170 metric tons in a given day, right? So that's huge. And this fiber cement board as a product can increase the speed of construction by 3 to 4 times, right? Which is huge. நீங்க ஒரு நார்மல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது 3ல இருந்து 4 தடவை நமக்கு ஃபாஸ்டா இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும். This can be a game changer because of this, because lot of these construction, India is in infrastructure is going ahead. There are a lot of government schemes which are like promising like more than 1 crore sort of housing. So when you come to use such futuristic material, like a lot of other countries, if you look at Europe, USA, or like China, so all of them are using this fiber cement board as a part of their construction.
These are used in, partitions, even in the ceiling, like how you see on top. There also you can use it. Wall cladding outside, exterior also. So the high density board, which we also going to have, that will kind of, be used in exterior as well, right? And today, like we had our soft launch couple of days back in Coimbatore, right, in NatCom conference. And when we are entering the venue, we saw on the right hand side people were using fiber cement board and building, right? So India is fast adapting. There are few players who are already there, but we can proudly say we are the first player to come up with a laminar flow technology and give one of the world class product when it comes to fiber cement board, right? And anyway, Renacon is a proven group, and we have dominated the south market. Now we'll also get into like other markets like Andhra, Telangana, and Karnataka as well, where currently Renacon we are not there, but this is an opportunity for us to go. And going beyond that also, like eventually we want to like look at entire India being covered by Renacon as a group, Renates as a group, right? If I look at other benefits of this Renaflex fiber cement board, it is fire resistant, right? A lot of these government buildings today, if you look at this thing, they recommend you know uh, fiber, as in they recommend a fire grade systems, right, which will not immediately catch fire when if there is a like an accident, right? So it can, the fiber cement board, that depending on the thickness, can give from 20 minutes of delay in terms of the fire catching up to like 2 hours, right? So it kind of works on safety. Also, our Renaflex fiber cement board is a green product, right? It's a non-asbestos product, and obviously it kind of adds to our already existing green portfolio which we have. Okay, and if you look at a lot of these future projects that people are even like buildings, like there were like a school which we saw. They are also, because schools, hospitals, a lot of people are shifting to this fiber cement board, and with Renaflex obviously we will take it to a new heights for sure, right? Quality is our like main this thing. So if you look at even our AAC blocks, we are one of those like known for quality, right? And something like a lot of people like are today also saying we are pioneers in coming up with the future things that will set the world apart, and especially India market. But we are also looking at exporting to foreign markets as well. So we are targeting Middle East, we are targeting Africa, we are targeting even Europe, because the quality of the product which we have is so good that we can even easily compete in like an European market where there are other players are there. So such is the quality of the product that which we are taking from an Indian manufacturing, right? Today, make in India is one of the things that everyone talks about, and uh, via the Renaflex, Renacon, we are able to kind of produce that sort of quality, which can be sold across. And the main users would be like commercial complexes, homes, like wall cladding. We are looking at introducing something called Elegant, okay, which is our designer, which has designer finish in the boards. So that will kind of be used in homes, right? Like a lot of, if you see European homes or like other developed country homes, a lot of them use this as a designer like a variant in their houses to make their house look beautiful. And Renaflex, along with that Elegant brand, will kind of contribute to it, right? So not just a construction material, but it also adds to the decor of an like a house as well. Okay, and if you also look at other properties which the fiber cement board Renaflex has, it is also water resistant, so it can be used even in
bathroom areas, right, or kitchen sink next to it, because it is water resistant. Okay, and if I keep telling about the properties, there are so many good properties. That is the main reason why a lot of foreign markets have adopted. So Indian market currently growing at around 15%, but with our entry plus like the demand by itself, people are like very tech savvy today. There are a lot of things that which we are getting into social media, and once you see a lot of these communication going, and I'm not sure how many people would have like today used it. With the limited usage itself is like, it is estimated to be around like 2000 crore, right? So the moment people the awareness goes up, the potential is gonna go multifold, and we Renacon and Renaflex will be at the top for sure. So we are looking at utilizing our 100% capacity by end of like March 27 itself, right? That's the sort of plan which we have, and Renacon has proved time and again that we can do such things with all the consumer support as well, right? Other than that, we are also we are going to work with a lot of interior designers, architects, and a lot of engineers. Like if you look at the NatCon which happened in Coimbatore on 23rd, 24th, there were a lot of engineers, and the moment they saw Renacon and everyone came and engaged, they were curious. So that kind of gives us a base, and knowing us for the quality that which we offer, this is going to be one of those revolutionary brands which can kind of contribute to the growth of overall India, and even the to add to the world as well, right? Yeah, uh, so overall, I think I have covered a lot. I mean, going forward also, we will take questions from you all, and you guys can clarify anything, and we are open to questions.